Good evening, all. Ma'am, can I start? Ma'am, can you hear my voice, ma'am? Yes, I can hear. We can move on. Good evening, all. Warm welcome, everyone. This is Voice Youth Kaushika, Executive Member. We heartily welcome everybody to the webinar. Today, we are going to see about the topic based on food and waterborne disease on overview. And now I call Voice Library in charge, Vinupriya, to deliver a speaker introduction. Good evening, all. Let's welcome our speaker, Dr. P. Gayatri ma'am, working as an assistant professor in Hindustan College of Arts and Science, Padur, Chennai. She completed her PhD microbiology in Annamalai University in the year 2014. She has attended many national and international conferences, workshops, and poster presentations. She was also awarded with Best Paper Award and Dr. Rajagopal Endowment Award. She serves as a life member in Indian Association of Applied Microbiologists and also a life member in Indian National Science Congress. She has also published 7 papers related to her studies. Now I hand over the session to Dr. P. Gayatri ma'am. Thank you, Ma. Shall we go for the session? Yes, ma'am. Yes. Good afternoon to one and all. Thank you for inviting me as a speaker. I'm very pleased to be here. And today's my topic is food and waterborne diseases. I'm not going to take about the deep into the subject. Just as an overview, because all the departments students are there in the midnight, right? So it's just an overview of food and waterborne diseases. The upcoming season is in monsoon, so it's very useful topic, I think so. So that's why we chose this topic, and everybody should know, and everybody have faced this problem in your lifetime. So we are going to the topic called food and waterborne diseases, and this is the normal. I mean, case study which reports it's a daily study. See, fraction of total global burden diseases daily. So this is in, for example, the diarrhea disease plays a very major role when compared to other waterborne diseases or other diseases. So diarrhea is a very common problem which we are facing in all over the world. The next one is burden of diarrheal diseases. See, in this pyramid, the top of the pyramid showing the reported cases, but the whole pyramid is showing the actual cases. Only few cases are going for hospital or showing the report. But the remaining cases are not actually going for the treatment and all, or not actually know that they are suffering from some foodborne infection. So this is the actual data, and this is the reported case. Only one few part is reported case, and 38 percentage of 38 percentage more or less of the reported case is not considered as an non-reported one. Okay, so in 1999 report itself, 211 million cases estimated in the only in US annually, not in global or not in the world. Only in US, it's around 211 million cases has been reported per year. Okay, so is there any indirect or direct um, impact on climate changes with waterborne diseases? Can anyone? Yes or no? I need an interaction session. Can anyone may talk? Is there any climatic changes that results in waterborne infection? Do you know anything, or have you undergone with any example? How many of you are there was in Chennai till in 2015 December? Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Audible. Can anyone answer me? So many HCS students are there. Can anyone open your mouth and say something? Yes, ma'am. Okay. So, what are all the climatical changes result in waterborne infections are rising in temperature. Yes, the temperature also indirectly affect the water body, so that may gives a waterborne infection, and changes in hydrological cycles like rain in the summer season, rain over rainfall in winter season and all, and then change in frequency of extreme events like
cyclones. So many cyclones are coming over and over for past 3 4 years. We are facing at least one or two cycles in a year. That is also a change in frequency. The next one is ocean atmosphere oscillation. So this ocean atmosphere oscillation example means hurricanes. We are not facing an hurricane in Asian countries, but other than Asian continent, some other continents like Caribbean continents and all facing um, hurricanes means Suravali, right? They are facing so much of hurricanes. Sea level rise. There is a increase in the sea level by melting of the ice in an Arctic and Antarctic condition and other factors. My slide is moving on. No, No, ma'am. ma'am. Your slide is not changed. No, ma'am. Okay, wait. Now it's moving on. Yes, ma'am. Yes, now we are on the fourth slide. That climate is there any impact of climate changes in the waterborne diseases? Yes, there are so many impacts like rising in temperature, changes in hydrological cycle, change in frequency of extreme events, ocean atmosphere oscillations like hurricanes, and sea level rise and other factors also included. The next is this is the overall cycle of the food and waterborne infection from where it starts and where it ends. It starts from human and animal excreta and ends with the humans. Again, I'm telling you, it starts with human excreta and animal excreta and ends with the humans. So first, it is started from the human excrete as well as from the animal excrete. From human excrete, it's moving to some other places like non-waterborne sewage from hands. I mean, excrete to hands and waterborne sewage and latrine. That is the waste product of the humans. And from this four sources, it is going to other main sources called fleas, soil, surface water, and groundwater. Again, I'm telling you, from human excreta, there may be a fleas on the human excrete, which can take these flies, which can take these organisms to the food material, which is in the open condition from soil. That is from human excrete to soil. That is an open toilet area. And then surface water and groundwater. Till now, there are some villages they don't have their washrooms. There is no toilets in their homes. They use the open space and the open water area like a, pond and all for their washing. So these are all the areas much is affected with the surface water and the groundwater also. So these are the main sources: fleas, soil, surface water, and groundwater. The contamination of food and water has been takes place. From fleas, the fleas which sit on the excreta come and sit on the food which is in the open condition. That food is consumed by humans. The humans which may get the diseases very easily. And then from surface water, there may be a fish or water bodies. I mean, water organisms are there which can grow in the water and consume that water. So organisms may enter into the fish. That fish is consumed by us. The fish won't get any infection, but the fish is consumed by humans. The humans will get infection. And then from soil, contaminated surface water and ground surface water, then to the drinking water and fruits and vegetables. See, there is much difference between two water. One is potable water, portable, P-O-R, not P-O-R-T-A-B-L-E, P-O-T-A-B-L-E, potable water. That is called as which water is used for the consumption, for the drinking is called as potable water, and the water which can't able to drink is called as contaminated water. The water which is rich with the organism is called as contaminated water. Okay, so there is a difference between the drinking water and other water. And then from the fruits and vegetables which is grow on the surface of the soil and without washing or without proper precautionary measures, if we take the fruits and vegetables, we can also get infection. This is the main source or main cycle of the food and waterborne diseases. Now
Now we are going to see about the classification. The general classification is foodborne infection and foodborne intoxication. Again, I'm telling you, there are so many organisms involved in food and waterborne diseases like virus, fungi, bacteria, and all. But in major classification, there are two types of infection is there. I mean, disease is there. One is foodborne and one minute, please. There is an instruction. If anybody can't able to join in this Gmeet, please go to the YouTube live. For HCAS, I have sent it in the group. Please inform to your students to join in that. And for GCT also, if you can't able to join here, please go to the YouTube live. YouTube live is a group itself. If you want, can I post a YouTube live link here? If anybody needs it, if anybody needs it. Ma'am, in GCT we have shared that in not groups. For my students also, I have shared. Yes, Even ma'am, though no if problem. anybody need, I'll share in the chat box also. Okay, I'll continue with that. So, food and waterborne diseases. First, we are going to see about what is foodborne diseases. What is it? What does it mean? Foodborne diseases are acute illness associated with the recent consumption of food. That is, the food which is rich or which is present of the microorganisms can may be consumed by a human. That human will get a illness called as foodborne diseases. The food involved is usually contaminated with a disease pathogen or the toxins which is produced by the specific type of microorganism is called as toxicant. Again, I'm telling you, the entire organism, entire virus or entire bacteria which cause illness is called as foodborne infection. And the toxin, the next one is a toxin which is produced by those specific organisms called as foodborne toxications. There are two important times. Now we are going to see only about the foodborne infections. Such food contains enough pathogens or toxicant necessary to make a person sick. Yeah, after taking those type of foods or water, we may get illness. We may get ill very sooner. So, foodborne infections. What is foodborne infections mean? Foodborne infections are caused by the entrance of pathogenic microorganisms contaminated with food or water into the body and the reaction of the body tissues to their presence. Already we know that once the organisms enter into our body, once the pathogen enter into our body react against it. Already we know very well about the corona. For past 2 years, we are talking about the COVID-19 vaccination, immunization, and all. So once the pathogen enter into our body, our immune system will react against it. Always for Newton's third law is there. No, there is a reaction. So if there is an action, there will be always an opposite reaction. The same way, our body will react against the pathogen. So these can either by fungal infection or bacterial infection, viral or parasitic infection. So many organisms are responsible for the foodborne infection. Foodborne infections tend to have long incubation period, usually which is characterized by the fever. We may get fever. The first sign and symptom of our body is our body produce a first sign or symptom to indicate that we are suffering from something is called as fever. Okay, foodborne infections or bacterial foodborne infections includes what are all the common bacterial foodborne infections are cholera, salmonellosis, typhoid fever, shigellosis, Yersiniosis, Escherichia coli infection, Campylobacteriosis, Vibrio parahemolyticus, and Listeriosis. These are all very common infection, and this infection or worldwide is common. Okay, if cholera is common to all world. They may cause cholera wherever it may be. Okay, mycotic foodborne infection. Mycotic means fungal foodborne infection. The fungi which can able to cause foodborne infection is called as fungal foodborne infection. Mycotic foodborne infection included Candida species, Sporothrix species, Vangella species, etc. These names, Candida, Sporothrix, are all scientific name of the specific fungi. Okay, and viral foodborne infections include hepatitis A, Norwalk, see that Norwalk viruses or combination of viruses. Okay, Norwalk viruses and
Poliomyelitis viruses are also a foodborne infection. So first we are going to see about few viruses. First one is salmonellosis, which is very very common in South India. I mean, especially in India, especially in South India, in Tamil Nadu, it's very common salmonellosis, which can able to cause an salmonellic diarrhea or typhoid. Okay, typhoid fever or typhic enteric fever or typhic fever. We commonly call it as enteric fever or typhic fever. So the salmonella constitute a group of organisms over 2000 different serotypes. Yeah, it's only a single bacteria which can have more than 2000 phases. We call it as serotypes. Okay. For other students, I'm telling it might contain more type of variants. For example, COVID contains so type of alpha, beta, gamma variants. No, so that likewise, this bacteria also contain more than 2000 different serotypes. These organisms are capable of causing disease in animals and as well as humans when it enter into a body in the sufficient numbers. For example, 10 bacteria, 10 number of bacteria and 10 number of salmonellosis have enter into our stomach. What will be happen? Abdina? If it cause if it able to cause a disease, that much of his amount is enough to cause disease, Abhina? No, the 10 bacilli can't able to cause infection immediately, but after few days it may get multiplied. That is called as incubation period. We know the word incubation. For example, if the baby is born in 7 months, the baby kept for will kept for incubator for 3 months. So that 3 months is an incubation period for the baby. That is, it has to grow further for to survive normally. So in bacteria, there are some incubation periods are there. That is to get much amount or to get the proper amount to induce an infection in the human. So that is called as incubation period to get a sufficient number. Many Salmonella species have a wide host range. These are the organisms which commonly cause food poisoning. If a person is getting food poisoning, now the first culprit is the salmonellosis. Okay, factors associated with salmonella food poisoning and outbreaks. What are all the factors? What are all the sources? Consumption of inadequate cooked or thawed meat or poultry. So meat or poultry foods, அதாவது non-veg foods எடுக்கும்போது we have to cook it properly, we have to wash it properly. So already we know how to wash chickens and all by using curd, salt, and what are they? These are all the things are called as antiseptic solutions or antiseptic properties. So these may destroy this type of foodborne pathogens in the food. Okay, cross contamination of food from infected food handlers, presence of fleas, cockroaches, rats in the food environment that act as a vectors of the diseases. So if our kitchen is rich with cockroach, Abhina, we will be getting these type of infections very frequently. அப்படின்னு சொல்றாங்க. So how it is transmitting அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, directly from water animals to food. Already we know from the cutting area itself, the washing water is not good அப்படின்னா, that may contaminate our food from human excreta and transfer to food through hands, utensils, equipments, fleas, etc. See, not only from the food, right? This food is contaminated from many ways, like already we told, from hand of the handler. If the person is cutting meat, the hand is not properly washed or it is not good abdina, the hands length இருக்க microorganisms can able to attach in the meat. And utensils means the plates or basins which you are using for the washing or you using for the cook abdina, if it is not good abdina, it may also able to use for the contamination சொல்றாங்க. Okay, what are all the food involves for the specific salmonellosis? என்னென்ன food எல்லாம் சாப்பிட்டா salmonellosis வரலாம், என்னென்ன food அது ஈஸியா contaminate பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, any food contaminated with salmonella may be involved. However, foods commonly involved are animal derived foods such as meat and meat products, milk and milk products, egg and egg products. So we have to be very careful when we are cooking for the non-veg items. Okay, the next one is clinical symptoms. How can you identify or how can you guess that this may be a salmonellosis? What are all the symptoms caused by this specific infection is called as. The ordinary symptoms include abdominal pain, headache, diarrhea, fever, vomiting, prostration, and malaise. See, this prostration is nothing but that we have feeling that we have to be lie always. We don't want to do any work. And malaise means feeling very tired. It's called as malaise. Okay, so these are very common symptom, which is for all type of infection. That fever is common for all type of infection.
and diarrhea is common for all type of infections like viral foodborne, bacterial foodborne, fungal foodborne, whatever it may be. Vomiting and diarrhea is very common. In severe cases, there is septicemia. What does mean septicemia means? That is the organism present in the blood is called as septicemia, which can able to spread to other organs of the body, that like kidney, liver, lungs. It can also spread easily. With leukopenia, leukopenia means reduced in the WBC count, and endocarditis and pericarditis, that is infection in the cardial tissue, is called as endocarditis and pericarditis. Severe cases are encountered in babies, young children, the sick, and in early person. So who are all very commonly infected அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா younger babies children இருக்காங்க இல்லையா, சின்ன வயசு 5 years below இருப்பாங்க இல்லையா, அவங்க எல்லாம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா they can't able to sanitize them properly. They won't wash their hands properly. They won't wash during or before or after eating many things, after playing. So these are all the common already நம்ம சொன்ன மாதிரி source என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா contaminated hand. We are also know how the hand washing is important for past 2 years இல்லையா. And then the mortality rate, if the person is if the country is affected with the salmonellosis அப்படின்னா the percentage of mortality is around 13%. For example, if the 100% is getting infected அப்படின்னா 13 may get die. Okay. And then control measures. How can you control or prevent அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா efficient refrigeration and hygienic handle of food. We have to handle the food very properly to avoid these type of contamination. Consumption of properly cooked meat. Yes, we have to eat the cooked meat, not the half cooked or semi cooked meat. Complete thawing of frozen meats and adequate cooking. Yes, if you using for a throw frozen meats use பண்றீங்க அப்படின்னா we have to remove all the ice and we have to keep it for a few minutes in the water or to remove the ice properly. There may be a contamination in the water which is used for that ice preparation. Okay va? So the especially in the frozen fishes வந்து we have to avoid. Okay, heat processing of meat, milk, fish and poultry to destroy salmonella organisms in food. And then the next infection, the next bacterial foodborne infection is in campylobacteriosis. The organism responsible for this is campylobacter. Okay, campylobacter are group of tiny strictly microaerophilic curved or rod shape. These are all the shape and arrangement of the bacteria. So Campylobacter, there are two important species. Speciesனா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா which may be divided further அப்படின்றது தான் species. Campylobacter jejuni and Campylobacter coli. The name jejuni and the coli which is represent the area which it going to affect. That is, there is a jejunum is an area which is present in our stomach, small intestine, and colon is also a region. Colon region is there in our small intestine. Yeah. So food poisoning and are associated with acute enterocolitis in manல என்ன infection cause பண்ணு பார்த்தீங்கன்னா severe infection or internal infection in the colon region. Campylobacter jejuni occurs in large number in cattle, fecus and poultry as normal flora. Yes, cattle fecus speaks, I mean waste of the cattle இருக்கு இல்லையா, அதுலயும் போல்ட்ரி வேஸ்ட், நம்மளோட சிக்கன்ஸோட வேஸ்ட் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் அதுல அது வந்து நார்மல் ஃப்ளோரா, அதாவது எப்பவுமே அது இருக்கும். நார்மலாவே சிக்கன் பார்ன் ஆனதுல இருந்து அதுல இருக்கும் அந்த நார்மல் ஃப்ளோராவான்னு சொல்றாங்க. ஓகே, Campylobacter coli are commonly associated with human diarrhea and enteritis in pigs, mostly associated with Treponema hypodysentery. So humans பத்தி மட்டும் சொல்லணும் அப்படின்னா it may cause a diarrheal infection. Okay, what is the disease அப்படின்றது Campylobacter jejuni and coli cause illness characterized in diarrhea, abdominal pain, fever, nausea, vomiting, and abdominal compliance. The jejunum and ileum colon are primarily affected, resulting in acute inflammation, occasionally abscess formation. திரும்ப சொல்றேன், கேளுங்க. Jejunum, ileum, and colon. These are all the parts which is present in our intestine. This culprit Campylobacter may affect these areas which cause acute inflammation, that is the burning sensation and erythema edema formation. ரெட் கலர்ல வீங்கிடும் இல்லையா, அந்த மாதிரிலாம் உள்ள நடந்து occasionally abscess formation உள்ள என்ன பண்ணிடும்னு பார்த்தீங்கன்னா
பஸ் ஃபார்மேஷன்லாம் பண்ணிடும். இஃப் இந்த மாதிரிலாம் அஃபெக்ட் ஆயிடுச்சுன்னா we have to remove the ileum or jejunum colon region by operating procedure. ஸோ அதெல்லாம் ரொம்ப சிவியர்ல தான் நடக்கும். பட் திஸ் disease is செல்ஃப் லிமிட்டிங். என்னன்னா அதுவா சரியாகிறதுக்கான எல்லா சான்சஸும் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. வாட் ஆர் ஆல் தி கிளினிக்கல் சைன்ஸ்? ஆல்ரெடி ஐ டோல்ட் அபவுட் த இன்குபேஷன் பீரியட். இல்ல இதோட இன்குபேஷன் பீரியட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நார்மலி 2 to 11 days. பட் ஆவரேஜா ஒரு ஹியூமனுக்கு ஆவரேஜா இவ்வளவு நாள்ல இருந்து இவ்வளவு நாளுக்குள்ள இது ஒர்க் அவுட் ஆகும் அப்படின்னா இட்ஸ் அரௌண்ட் 3 to 5 days. And it is preceded by what are all these symptoms? Fever followed by foul smelling and watery diarrhea. Again, I'm telling you, foul smelling. What is meant by foul smelling? Can anyone help me out? Foul smelling. Foul smelling. யாராவது ஒருத்தவங்க சொல்லலாம். இது ரொம்ப காமன் வேர்டு தான். What is meant foul smelling? துர்நாற்றம். Very good. Durnatam or meechanathon solluya. We can't able to bear that smell. We will make us to vomit. And the foul and the smell pedan pathina foul smelling and with watery diarrhea which runs for 3 to 4 days. 3 to 4 days உங்களுக்கு அந்த diarrhea இருந்துட்டே இருக்கும்னு சொல்றாங்க. The diarrhea may sometimes contain blood and mucus in feces. என்ன இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட வேஸ்ட்ல கண்டாமினேட் பிளட்டும் மியூக்கஸும் இருக்கும்னு சொல்றாங்க. அப்டாமினல் பெயின் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் பேக் ஏக்ஸ். முன்னாடி ஸ்டொமக் பெயின் இருந்தா பின்னாடி என்ன இருக்கும்? பேக் ஏக்ஸ் இருக்கும். அந்த மாதிரி பேக் ஏக் வர பேஷண்ட்டுக்கு ஹை மார்டாலிட்டி இருக்கும். அதாவது அந்த பேஷண்ட்லாம் ரொம்ப நாள் உயிர் வாழ முடியாது. தட் இஸ் அன் நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் திஸ் இன்ஃபெக்ஷன் சொல்றாங்க. த கண்டிஷன் இஸ் செல்ஃப் லிமிட்டிங் பட் மே லாஸ்ட் ஃபார் அப் டு 10 days. நிறைய பேருக்கு நல்ல இம்யூனிட்டி பேலன்ஸ்டா இருக்க பர்சன்ஸ்க்கு தே மே பி செல்ஃப் லிமிட்டிங். இட் மே கியூர் இட் செல்ஃப் and it's for around 10 days னு சொல்றாங்க. Then infection occurs by ingestion of Campylobacter organism with contaminated foodstuffs. என்னென்ன ஃபுட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா unpasteurized milk and meat from infected animals, possibly cross contamination from food eaten uncooked and unrefrigerated foods. Okay, so these are all the common sources. And then preventive measures: thorough cooking of all foodstuffs derived from animal sources, prevention of recontamination after cooking, proper refrigeration of food, recognition, control and prevention of Campylobacter infections in animals, maintenance of high standard of hygiene. Yeah, already we know that this is from the contaminated, this is from the fecus of the cattle and poultry. So we have to be very careful while handling the animals in Suranga. Okay. So the next common infection is an shigellosis. We commonly call it as bacillary dysentery. Again, I'm telling you, this common infection, this shigellosis is commonly called as bacillary dysentery. Shigellosis is caused by a member of the genus called Shigella. It is a bacteria. The species involved in species in Shigella dysentery, Shigella flexneri, Shigella boydii, and Shigella sonei. So these are all the 4 important species of this bacteria involved. All strains of Shigella possess potent exotoxins, which are carbohydrate lipid protein complexes. This culprit, this Shigella can produce a toxin. This toxin gives a more side effect than this bacilli. Okay. The infective dose is smaller than that of salmonella. This Shigella need very small amount. For example, 2 or 3 bacteria is enough to get a disease. Clinical symptom: the illness begins 1 to 4 days after injection of bacteria that may last for 4 to 7 days. For 1 week, we have to tolerate this type of infection. Symptoms include watery or bloody diarrhea, that is the diarrhea with blood. Okay. Fever, stomach cramps, nausea or vomiting, dehydration and prostration in severe cases, and convulsion in young children. So dehydration, loss of water may result from this shigellosis. The diarrhea, which starts as a thin watery discharge, quickly loses its fecal character to be composed of nothing but pus, mucus threads and blood. So our diarrhea common நம்ம தமிழ்ல என்ன சொல்லுவோம் தெரியுமா? சீதபேதின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? So this culprit is responsible for that specific bloody diarrhea. So what are the transmission அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா human cases and carriers are the only important source of infection. Yes, இந்த specific personோட fecal வேற ஏதாவது ஃபுட்லயோ வாட்டர்லயோ கண்டாமினேட் ஆயிருந்தா அதுல இருந்து அந்த ஃபுட்டை சாப்பிடுற எல்லாருக்குமே அந்த இன்ஃபெக்ஷன் கண்டிப்பா வரும். So spread is by fecal oral route. We call it as fecal oral route. That is the contamination of the specific fecal
fecal to a food which is taken by oral route is called as fecal oral route. And person to person transmission is common. Yes, from one person to another person it's very common. So the person ஒரு person யூஸ் பண்ற பிளேட்டை அடுத்த person யூஸ் பண்ணாங்கன்னா they may also get the shigellosis. The bacteria leaves the body in stool of an infected person and infect another person through contaminated hands, fruits, water or objects. Already சொன்ன மாதிரி பிளேட், டாய்ஸ், பென்ஸ் அதுல இருந்து கூட contamination ஆகும்னு சொல்றாங்க. Any type of food can transmit the Shigella pathogens to cause disease in humans. முன்னாடி சொன்ன மாதிரி மீட் வேணும், மில்க் வேணும் அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. Shigella can transmit at any way. So இதுதான் அந்த ஃபுட் தான் கிடையாது. ஓகேவா? So what are the preventive measures பாத்தீங்கன்னா, first thing is practice good hygienic and sanitation. We have to hand wash properly before and after eating and before and after the, especially after the excretion. Okay, wash hands well with water and soap each time when you use an ablution. The home and surroundings should be kept clean and prevent contamination of food and water supply. Proper disposal of human waste or sewage should be maintained. The next one is cholera, very 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 dangerous one. இப்ப நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா, என்னது பேண்டமிக் திஸ் காலரா மே எபிடமிக். ஒரு கண்ட்ரி ஒரு ஒரு ஃபுல் கண்ட்ரிவே வந்து இட் மே டேமேஜ் that much of illness it causes. Okay, so cholera is caused by Vibrio cholerae, the bacteria called as Vibrio cholerae. Cholera vibrios are ingested in drink or food. In natural infection, the dosage is very 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 small. Even a single 2, 3, 4 or 5 bacteria is enough to get a cholera infection. The organisms multiply in the same small intestine and to produce very potent enterotoxin. Like Shigella, it also causes a toxin called enterotoxin, which stimulates a persistent outpouring of isotonic fluid by gut mucosal cells. சிம்பிளா ஒரே வேர்ட்ல சொல்லணும்னா இதை ப்ரொடியூஸ் பண்ற டாக்ஸினோட வேலை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, which throwing out the body fluids out. அதோட வேலை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, உடம்புல இருக்க எல்லா தண்ணியும் உறிஞ்சி வெளில அனுப்பிடும். There is no water in our body. Our body is made up of 70% of water, but this culprit cholera will reduce the water level that leads to be organ failure. Okay, what is transmission? What are the transmission methods? பாத்தீங்கன்னா, man is the only natural host for the cholera vibrio. Yes, ஒரு பிக்குக்கோ ஒரு டாகுக்கோ ஒரு கேட்டில்கோ இந்த காலரா வரவே வராது. Spread of infection is from person to person through contaminated water or foods. Shrimps and vegetables are the most frequent carrier. யார் இதுல அதிகமா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா shrimps. Anybody know what is mean by shrimps? What is mean by prawn and what is mean by shrimp? So no answer. Okay, the bigger size of prawn is called as shrimp. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம கடல்ல வாழற பெரிய சைஸ் prawn தான் வந்து என்ன சொல்லுவோம், shrimpன்னு சொல்லுவோம். That shrimp is a normal, commensal for this vibrio. யூஸ்வலா ஃபிஷ் இந்த சீ ஃபுட்ஸ்ல எல்லாமே யார் அதிகமா இருப்பா, எந்த பாக்டீரியா அதிகமா இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா, this vibrio is an abundant. Cholera is an infection of crowded poor class communities and is tend to persist in such areas. என்ன மாதிரியான ஏரியா வந்து ஈஸியா காலராவால் அஃபெக்ட் ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, புவர் ஹைஜீனிக் இருக்கிற ஏரியா, ரொம்ப கிரௌடடா இருக்க ஏரியான்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஏரியாஸ்லாம் இது ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். Cholera outbreaks occurs either as explosive epidemics, usually in non-endemic areas, or protracted epidemic waves in endemic areas. See, epidemic, endemic அப்படினால it's a larger area. That is, on whole country is getting affected. So, what are all the clinical symptoms அப்படின்னா, cholera is typically characterized by sudden onset of effortless vomiting and profuse watery diarrhea. We can't able to control the diarrhea. அந்த மாதிரி ஒரு diarrhea வரும். That is called as profuse watery diarrhea. Tap open பண்ணா எப்படி வாட்டர் வருமோ அந்த மாதிரியான watery diarrhea வரும். Which look like an rice water stool சொல்லுவாங்க. ரைஸ் வாட்டர் அப்படின்னா சாதம் வடிக்கிற கஞ்சி இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி இருக்கும் சொல்லுவாங்க. ரைஸ் வாட்டரி ஸ்டூல்னு சொல்லுவாங்க. And then vomiting is seen frequently, but very rapid dehydration and hypovolemic shock. அதாவது வாட்டர் இல்லாம தன் உடம்புல வாட்டர் இல்லாம என்ன ஆயிடும்னு பாத்தீங்கன்னா, மயக்கம் போட்டு விழுந்துரும். We can't able to get back. And then a frequent watery stool may be accompanied with small parts of the mucosa being liberated from the intestine. ஒரு ஸ்டேஜ்ல இந்த டயரியா எப்படி இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா, உடம்புல இருக்கிற எல்லா இன்டெஸ்டைனுமே வெளில வர மாதிரியான ஒரு டயரியாவா இருக்கும்னு சொல்றாங்க. Death may occur in 12 to 24 hours due to rapid dehydration. Once the person is getting infected or once the person is getting diarrhea, now within 12 to 24 hours the person may get die due to dehydration of the water from the body.
how can you diagnose? Like other diagnosis, இது வந்து என்ன இருக்காது, 7 days, 10 days நமக்கு time கொடுக்காது. It's only going to give 12 to 40, 24 hours for the patient. So a vibrio immobilization test with a dark field microscope. Immediately we have to identify the organism by dark field microscopy. A special type of microscope is called dark field microscope, which can be used to visualize the bacterial structure from the fecal matter. Okay. In the acute stage, vibrios are abundantly present in watery stool. Around 10 to 10 power 7 to 10 power 9 organisms per ml. ஒரே ஒரு ml that much of organisms இருக்கும்னு சொல்றாங்க. Bacteriological examination can be done in stool, suspect water and food. And then எந்த வாட்டரை சஸ்பெக்ட் பண்றாங்களோ அந்த வாட்டர் டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்பாங்க. எந்த ஃபுட்டு சஸ்பெக்ட் பண்றாங்க, எந்த ஃபுட்டு சாப்பிட்டு உங்களுக்கு வந்துச்சோ அந்த ஃபுட்டு டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. as well as the stool sample. Here is the stool sample is called as that watery diarrhea. Okay. So precise identification of biotyping, serotyping அதெல்லாம் வந்து அடுத்த ஸ்டேஜ். First we have to identify this organism by very specific or very rapid test ன்னு சொல்லணும். உடனே டெஸ்ட் பண்ணி உடனே ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணல அப்படின்னா என்ன ஆயிடுவாங்க, கண்டிப்பா பேஷண்ட் இறந்து போயிடுவாங்க. வாட் இஸ் த யூஷுவல் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரீஹைட்ரேஷன். The solution for dehydration is rehydration. The person, we have to give much more of liquid food to the person by the intravenous form. So what are all the control measures பாத்தீங்கன்னா provision of potable water. The potable water ஓட quality வந்து நல்லா இருக்கணும். And then proper sewage disposal, proper cooking and hygienic handling of food, observation of personal hygiene, vaccination. The heat, there are so many vaccination is there for the vibrio. From nowadays it's an immunization schedule. நம்மளோட ஷெட்யூலே இருக்கு. நம்மளோட ஷெட்யூல ஒரு 9-11 வேக்சின்ஸ் இருக்கும். அதுல தான் வந்து 1-2 வேக்சின் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா for this culprit vibrio. Okay. And then the next we are going to see about the viral foodborne infections. Viruses are common pathogens transmitted through food. For past 2 years we are talking about a virus corona. So these viruses are also called a foodborne infection. The common infection என்னென்ன, what are the common pathogens அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா hepatitis A, Norwalk-like virus, we call it as novovirus. Commonly we call it as novovirus, and the most important viral foodborne pathogen. So these viruses are highly infectious and may lead to widespread outbreak. அதே மாதிரி endemic, epidemic யார் காஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா this virus infection also. Only a few viral particles are necessary for the disease to develop. High number of viral this hepatitis A virus common என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா jaundice. So I think when I was in 3rd standard there may be an outbreak. There is an outbreak of this jaundice in my area. So that is an epidemic சொல்லுவோம். ஓகேவா. ஸோ எபிடமிக் என்னன்னா ஒரு ஏரியா ஃபுல்லா கவர் பண்ணி வந்தது வந்து இந்த இன்ஃபெக்ஷன். ஓகே. ஸோ திட்ஸ் ஆல்சோ ஏ எபிடமிக் இன்ஃபெக்ஷன். So the characterization and pathina only a few viral particles are necessary. Uchuma konjam every base bacteria 1 or 2 bacteria is enough sonuma adu mari few particles of virus is enough to develop a disease. High number of viral particles are further transmitted by a feces in infected person. Once the person getting infected அப்படினா அவங்களோட feces எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோம்னா அந்த வைரஸ் வந்து ரொம்ப மல்டிப்ளை ஆகி நிறைய இருக்கும்னு சொல்றாங்க. So specific lining cells are necessary for viral replication. According to they multiply in food and water. So இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா if the virus is attached into food and water, they can't able to multiply further. That is the main difference between bacteria and viruses. என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா bacteria can able to utilize the food, and the foodல waterல இருக்கிற nutrients utilize பண்ணி they can able to grow and they can able to multiply on the food. But for viruses they need specific cell. Humanoட cell அதுக்கு வேணும். அந்த செல் லைன்ஸ்ல தான் அது வளரும். All viruses are intracellular pathogen. They can only grow inside the cell, not outside the cell. ஓகேவா. So for viruses it needs host. We are all the only host. ஹோஸ்ட்னா யாருன்னா யார் அஃபெக்ட் ஆகுறாங்களோ அவங்கள தான் ஹோஸ்ட் சொல்லுவோம். ஸோ we are all the host. So it need host. ஸோ ஃபுட்டில் என்ன ஆகாது, இப்போ 10 வைரஸ் வந்து அதில் உட்காருதுன்னா எப்பவுமே 10 தான் இருக்கும், அது மல்டிப்ளை ஆகாது. அதே மாதிரி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா they can't able to live further. ஒரு 2 days நம்ம இருந்ததுன்னா அது செத்து போயிடும், அதுக்கு மேலாம் அது இருக்காது. ஓகே. Foodborne viruses are relatively stable and acid resistant outside host cell. They can be resist for acid. ஆசிட்லாம் போட்டு வாஷ் பண்ணாலாம் என்ன ஆகாது, வைரஸ் செத்து போகாதுன்னு சொல்றாங்க. So infectious hepatitis A virus, the incubation period is long, being an average of 30 days. 15 to 30 days தான் வந்து ரொம்ப காமனா சொல்றாங்க. பட் நார்மல் இன்குபேஷன் பீரியட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 15 to 50 days இது எடுக்குமா. It is symptomatic infection. It is a systemic infection characterized by gastrointestinal manifestation and liver injury, fever, malaise, anorexia, nausea, abdominal discomfort, bile in urine and jaundice. Already நம்ம சொல்லிட்டோம் என்ன இன்ஃபெக்ஷன் காஸ் பண்ணும் இது,
ஜாண்டிஸ் காஸ் பண்ணும்னு சொல்லிட்டோம். இது என்ன இன்ஃபெக்ஷன்? காமனா இது என்ன சிஸ்டமிக் இன்ஃபெக்ஷன், தட் இஸ் விச் இன்வால்வ்ஸ் இன் த பிளட். பிளட்ல மற்ற ஆர்கன்ஸ் எல்லாமே அஃபெக்ட் ஆச்சுன்னா we call it as systemic infection, result in jaundice, that is யூரின்ல bile and bile pigment வந்து இருக்கும். we call it as jaundice னு சொல்லுவோம். The duration of the disease could be from a week through several months. ட்ரீட்மெண்ட் ஐ மீன் எவ்வளோ நாள் கியூர் ஆகிறதுக்கு எடுக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சில பேருக்கு ஃபியூ வீக்ஸ், ஒரு 2-3 வீக்ஸ்லேயே இருந்துரும். சில பேருக்கு 3-4 months தேவைப்படும்னு சொல்றாங்க. The next one is norovirus. Norovirus infection is relatively mild with an incubation period of only 3 days is enough. Clinical manifestation or symptoms includes vomiting, diarrhea, and rarely convulsions. Asymptomatic infections are common and may contribute to spread of the infection. இந்த asymptomatic infection, asymptomatic coronavirus நம்ம நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கோம். எல்லாருக்குமே ஃபீவர் வந்து தான் கொரோனா வருமா அப்படின்னா நோ. Few cases are exception that we call it as asymptomatic infection. அதாவது சிம்டம்ஸே இல்லாம இந்த பர்சன் என்ன ஆயிருப்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த டிசீஸ்க்கு இன்ஃபெக்ட் ஆயிருப்பாங்க, அந்த அந்த ஆர்கானிசம்க்கு இன்ஃபெக்ட் ஆயிருப்பாங்க. பட் என்ன ஆயிருக்காது, அவங்களுக்கு சிம்டம்ஸே வராது. those cases are called as asymptomatic அப்படின்னு சொல்லுவோம். Infections have resulted from consumption of raw oyster. இந்த எக்ஸாக்ட்லி இந்த நோ வைரஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆயிஸ்டர்னு சொல்லுவோம். ஆயிஸ்டர்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆயிஸ்டர் மஷ்ரூம்ஸ் இல்ல ஆயிஸ்டர்ஸ் சொல்லுவோம். சீ ஃபுட்ஸ்ல இருக்கிற ஒரு ஃபுட் தான் வந்து என்னது ஆயிஸ்டர் ஃபுட். என்ன எப்படி சொல்லுவோம் நம்ம, அது சிப்பி இருக்கு இல்லையா, அந்த சிப்பிக்குள்ள இருக்கிற ஃபுட் தான் வந்து ஆயிஸ்டர் ஃபுட்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? நம்ம ஊர்ல அது காமன் கிடையாது, ஏஷியன் கண்ட்ரீஸ்ல அது காமன் கிடையாது. பட் அமெரிக்கன் யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ்ல இட்ஸ் வெரி காமன் ஃபுட். அந்த ஃபுட்ல இருந்து, ஐ மீன் அந்த ரா ஃபுட்ல இருந்து தான் இது வருதுன்னு சொல்றாங்க. ஸோ ஃபுட்பார்ன் இன்டாக்சிகேஷன். இப்போ நம்ம ஃபுட்பார்ன் டிசீசஸ் பத்தி பாத்துறோம். The last we are going to see about an foodborne intoxication. Intoxication already சொன்ன மாதிரி toxins which is produced by a living microorganism தான் வந்து என்னது intoxications. அதான் என்ன சொல்றாங்கன்னா biotoxicants which are found in tissue of the certain plants and animals. So metabolic products, the toxins formed from the excreted by microorganisms while they multiply in foods and in gastrointestinal tract of the man. So என்ன பண்ணுது, ஆர்கானிசம் அதோட லைஃப் சைக்கிள் ஸ்பெண்ட் பண்ணும்போது அது அந்த ஃபுட் மேலேயோ இல்லைன்னா ஹியூமன் உடம்புக்குள்ளேயோ அந்த டாக்ஸினை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு எதர் அது மல்டிப்ளை பண்ணிக்கும் இல்லைன்னா செத்து போயிடும். தட் ஸ்பெசிபிக் இஸ் கால்ட் as toxins. So poisonous substances which may be intentionally or unintentionally added to food during production, processing, transportation and storage. Okay. Foodborne intoxication. Foodborne intoxication, short incubation. ஆல்ரெடி நமக்கு நல்லா தெரியும். ஒரு ஆர்கானிசம் உள்ள போயிட்டு அது மல்டிப்ளை ஆகி அது வளர்ந்து அது ப்ரொடியூஸ் பண்றதை விட அது ப்ரொடியூஸ் பண்ண டாக்ஸின்ஸ் ஸ்ட்ரெயிட்டா நம்ம எடுத்து சாப்பிட்டா எவ்வளவு சிவியரா இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு சிவியரா இருக்கும். எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மினிட்ஸ் டு ஹார்ஸ் இஸ் என்ன ஃபார் தி சைட் எஃபெக்ட் அண்ட் கேரக்டரைஸ்டு பை லேக் ஆஃப் ஃபீவர். என்ன இருக்காது, ஃபீவர் இருக்காது, பட் என்ன இருக்கும், வாமிட்டிங்கும் டயேரியாவும் சிவியர் சைடு எஃபெக்ட் இருக்கும். ஸ்ட்ரோக் கூட வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ ஃபுட்பார்ன் இன்டாக்சிகேஷன்ஸ் என்னென்னலாம் கிளாஸிஃபை பண்ணிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன ஆர்கானிசம்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதோ அதை வச்சு கிளாஸிஃபை பண்ணிருக்கோம். தட் இஸ் பாக்டீரியல் இன்டாக்சிகேஷன், ஃபங்கல் இன்டாக்சிகேஷன், கெமிக்கல் இன்டாக்சிகேஷன், plant toxicants and poisonous animals. Okay, so these are all the common foodborne intoxication. First we are going to see about the bacterial foodborne intoxication. Staphylococcus aureus intoxication, Bacillus cereus. So these are all the organisms name: Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Clostridium perfringens and Clostridium botulinum. Okay, so milk and milk products are very என்னென்ன ஃபுட் எல்லாம் நம்ம எடுத்தா திஸ் ஃபுட் இன்டாக்சிகேஷன் நடக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா மில்க் அண்ட் மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் இன்க்ளூடிங் பாஸ்டரைஸ்டு மில்க். அதாவது நமக்கு பேக்கெட் ஆகி வர எல்லா மில்க்குமே ஒரு ப்ராசஸ் நடந்து வரும். தட் ப்ராசஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் pasteurization. Yogurt, chocolate milk, fermented milk, cream-filled pastries, poultry, fish, shellfish, meat and meat products, not meat salads, egg and egg products, vegetables and treeless products have been involved. Exactly சொல்லணும்னா எதெல்லாம் நம்ம ராவா எடுத்துக்கிறோமோ அந்த ரா எல்லாமே is a vehicle for this type of intoxication. Okay, and then this is symptoms in man. என்னென்ன symptoms include 1 to 6 hours after consumption of food contaminated with at least 1 microgram of enterotoxin. That is 1 microgram of toxin is enough to get this type of infection. Clinical signs include salivation, nausea, vomiting, abdominal cramps, sometimes diarrhea with prostration. It has an attack rate of 5 to 100%, but fatalities which occurs in children, the old and debilitated victims are rare. See, for martelation யாருக்கெல்லாம் இது வந்து இறந்து போயிடுவாங்க கேட்டா நம்மளாம் அவ்வளவு சீக்கிரம் இதுவும் ஆகாது. வெரி யங் சில்ட்ரன்ஸ் அண்ட் தி ஓல்ட் பீப்புள்ஸ் தான். ஸோ டியூரேஷன் ஆஃப் இல்னஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஒன்லி ஃபார் 2 to 3 days. We admitted in hospital, the next day we will be discharged. 24 to 72 hours for the
illness. So dosage of 1 microgram or more is needed to cause diseases. So diagnosis எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா use of clinical symptoms. உடனே என்ன சாப்பிட்டீங்க என்ன பண்ணீங்க அந்த ஃபுட்டை டெஸ்ட் பண்ணனா we can be diagnosed. And then enumeration of organism நம்மளோட wasteல என்ன இருக்கும் that organism may present that may be isolated. Okay. Fungal intoxications. These are caused by consumption of metabolic produced by fungi which grows in food. These metabolites are called as mycotoxins. இந்த toxins are common என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா mycotoxin. Mycona fungi, toxin that toxin. So we call it as mycotoxins. Okay. Grains, oil seeds, fruits and vegetables are mostly involved if they are stored at high humidity. Example என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா peanuts. Peanuts இருக்கு இல்லையா நம்மளோட வேர்க்கடலை. அந்த வேர்க்கடலையில ஒரு டைப் ஆஃப் aflatoxin. We call it as aflatoxin. ஆஸ்பெர்ஜிலோசிஸ்னு ஒரு ஆர்கானிசம் இருக்கு. கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி கோவிட் வந்த எல்லாருக்கும் வந்து பிளாக் ஃபங்கஸ் வருதுன்னு சொல்றாங்க. That culprit black fungus is an aspergillosis. That aspergillus can able to produce a toxin in the peanut plants. Peanut plant உள்ள பூவா இருக்கும்போதே அது வளரும்போதே அதில் டாக்ஸின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடும். இஃப் வி டுக் தட் பீனட்ஸ் அப்படின்னா வில் பி கெட்டிங் அஃபெக்டட். இது ஒரு பெரிய அவுட் பிரேக் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரியில ஒரு ஒரு ஊரையே இது வந்து இந்த டாக்ஸிகேஷன் அழிச்சிருக்கு எப்போனா 1986ல. Okay. Poor dry storage practice of grains and other foods leads to mold growth and production of mycotoxins. Of significance to public health is aflatoxicosis. அதாவது அது பேர் என்ன சொல்றேன்னா aflatoxicosis. அந்த aflatoxin வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆர்கானிசம்ஸ் தான் என்ன சொல்றோம் அதை இன்ஜெக்ஷன் பண்றது பேரு aflatoxicosis. Okay. The next one is chemical foodborne intoxication. If there is any chemical which cause an foodborne infection, yes, some chemicals are there. This is a type of foodborne intoxication arises from consumption of food containing poisonous chemicals. So, what are all the chemicals? Heavy metals, and heavy metals like antimony, mercury, arsenic, fluoride, lead, cadmium, and cyanide. These are all the food which cause food intoxication, chemical intoxication. So, example, we know that Coca-Cola with that ஒரு சாக்லேட் இருக்கு இல்லையா தட் பெப்பர்மெண்ட் லைக் ஒரு சாக்லேட் அதை சாப்பிட்டா என்ன ஆகும்னா வி மே கெட் அ ஹார்ட் அட்டாக் சொல்லுவோம். ஏன் அப்படின்னா தட் காம்பினேஷன் மே ப்ரொடியூஸ் அ ப்ராடக்ட் கால்ட் cyanide. Okay. So pesticide and insecticide example DDT, BHC are also chemical intoxicants. Herbicides, fungicides or organomercurials. So these are all called as chemical intoxicants. Example வீட்ல யூஸ் பண்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எறும்பு பவுடர், எறும்பு சாக் பீஸ், ஹிட் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா these are all chemical toxicants. Okay. How chemical toxicants enter na accidental contamination, intentional addition. Intentional addition and பாத்தீங்கன்னா preservatives are in some preservatives. For example, or a few months or a few years க்கு முன்னாடி noodles that Maggi contains that much of preservations only. So இந்த மாதிரி and leaching for containers usage and maliciously added to cause harm. Okay. So clinical signs and symptoms now already நமக்கு தெரியும். Chemical foodborne intoxication a very short incubation period. It reacts very easily and இதோட side effects எப்படி இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா moreover mortality rate ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். இதுக்கு டோசேஜ் எல்லாம் பெருசா ஒன்றும் தேவையில்லை. Okay. So how you prevent na? Do not use utensils containing able to leach chemicals such as antimony, cadmium, zinc, copper. இந்த மாதிரியான வெறும் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் சில்வர் யூஸ் பண்ணுமோ தவிர மற்ற எந்த ஒரு இதுவுமே யூஸ் பண்ண வேணாம்னு சொல்றாங்க. Use of colored pesticides, proper storage of the same, prevent contamination of food when using insecticides, prevent acid foods and carbonated liquids from contact with exposed copper. So இதெல்லாம் வந்து பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்றோம். அவ்வளவுதான். So this session is open for discussion. Thank you, ma'am. Anybody have doubts? Ask the speaker, ma'am, to clear your doubts now. Any doubt or clarifications? You can post it in chat box or ask directly. Any queries, ma? Any queries or questions or doubts? Or shall we wind up? Thank you, ma'am.
We really had a nice session. I really thank our speaker, Dr. Gayatri ma'am, for spending her valuable time for us. And I also thank each and everyone for spending our time. And everyone kindly share your feedbacks in the chat box. For HCAS students, I'll share your feedback in your WhatsApp group. Please fill it up. And we have shared our social media links in the chat box also. Thank you, Sudhindra, for your feedback. Thank you, Gunashekar.